have to form faith with the instruction of Guru and the instruction of Shastra. Entonces dice que primero escribe Adau Shraddha. Quiere decir, Anu quiere decir que en el comienzo no tiene que desarrollar fe en las escrituras y en el maestro espiritual. So in this context, Srila Vishwanath Chakravarti Pad explained Adu means in beginning the association of sadhu. Entonces en este contexto, Srila Prabhupada explica que Adau quiere, finalmente va a ser asociarse con sadhus. With the all right. It's not working. So now coming in this way, just I also Adu means in the beginning to the association of sadhu, sadhu sangha. Entonces Adau quiere decir, en un comienzo vamos a tener asociación con sadhu. Bhakti comes from the heart of the devotee of Lord. Bhakti viene del corazón del devoto del Señor. So Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita explained in this way. Entonces Krishnadas Kaviraj Goswami en su Chaitanya Charitamrita explica de esta manera. Sadhu sangha, sarva shastri koi, lavamatra sadhu sangha, Bhardic reveals scriptures, Ved, Puran, Upanishad, everywhere glorifies about the association of sadhu. Esto explica que en todas las escrituras reveladas, en los Vedas, Upanishad, etc., se dice que todas las perfecciones se pueden alcanzar a través de sadhu sangha. If you one moment or half moment associate with sadhu, then you achieve your perfection goal. Si uno se asocia un momento con sadhu, puede obtener todo tipo de perfección. But question is coming, how will get the association of sadhu? Pero la pregunta viene que ¿cómo alcanzamos esta asociación con sadhu? So in this context, again our scriptures explain, when our Sukriti will be matured and accumulated, then we'll get the association of pure sadhu and guru. Entonces, en este contexto también las escrituras explican que cuando nuestro sukriti está maduro y se ha acumulado, en ese entonces vamos a alcanzar la asociación de sadhus. Bhaktistu bhadbhakta sangena purijayate satsanga prapate pumbhi sukriti purvasanchitai. In this verse, Haribhakti Subhodaya explained, en este verso, Haribhakti Subhodaya explica, when our Sukriti would be matured and accumulated, then we will get the association of sadhu. Cuando nuestro sukriti esté maduro y acumulado, vamos a conseguir la asociación de sadhu. And then association of sadhu, then Bhakti Devi will manifest in our heart. Y que cuando tengamos esa asociación con sadhus, ahí Bhakti Devi se va a manifestar en nuestro corazón. Krishna Bhakti Janma Mool Hai Sadhu Sangha. The root cause of Krishna Bhakti, devotion service to Krishna, that is called association of sadhu. La causa, la raíz de que aparezca Krishna Prema en nuestro corazón es la asociación con sadhu. So now coming in this way, what is the meaning of Sukriti? Entonces, ¿qué significa sukriti? Do you know the meaning of Sukriti? Pious activities. Sukriti means that is called spiritual pious activities towards Krishna. That is called the Sukriti. Entonces, ¿qué significa sukriti? Sukriti quiere decir actividades piadosas hacia Krishna. Sukriti. Su means beautiful, Kriti means and activities. What is a beautiful activity towards Krishna? That is called Sukriti. Entonces, su quiere decir hermosas y kriti quiere decir actividades. Entonces, actividades hermosas hacia Krishna. Sometimes people they misunderstand about Sukriti and Punna. A veces las personas se confunden entre sukriti y purna. Punna means that is called pious activity. That is called Punna. Purna quiere decir actividades piadosas. And if you to help the poor people, giving donation, charity, that is called the Punna. That is called pious activities.
Entonces, Purna es como dar ayuda a personas pobres, dar donaciones, etc. Eso es Purna. In these types of pious activities, maybe you attain to heavenly planet and enjoy many kinds of sense gratification. El resultado de esta actividad es que puedes irte a los planetas celestiales y tener muchos tipos de placeres sensoriales. But when your this punna pious activity is finished, then again you also fall down from the heavenly planet and come in this material world and wandering in the same cycle of repeated birth and death. Pero cuando este Purna que tienes acumulado se acaba, vuelves a este mundo material y vuelves a sufrir y vuelves a la cadena del nacimiento y la muerte. So Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna this way: Tetam bhukta sargolokam visalam chine punne mokto lokam visanti. By the performing of pious activities, people they will go heavenly planet. But when their punna will finish and again come down in this material world. Entonces Krishna está diciéndole a Arjuna en el Srimad Bhagavad Gita que justamente cuando las personas van a estos planetas celestiales, una vez que se les acaba su monto de Purna, vuelven a caer a este mundo material. Actually, this punna is as like the one kind of job of what is called elevator operator. Dice que el Purna es como un operador de ascensor. Elevator operator, very big buildings, high buildings, maybe 70 or 80 stories of buildings. Then one person, his job is elevator operator. People are coming, then taking the people and going up and down. In 8 hours, he also taking the people up to down to 8. Explicando que el operador de elevadores es una persona que está en los elevadores, en los ascensores de los edificios muy grandes, de 70 pisos, y que está todo el día subiendo y bajando. But spiritual pious is a different soul. That is called, which are only related with Guru, Krishna, and Vaishnava. That is called the spiritual pious activity. That is called Sukriti. Estas actividades piadosas espirituales, llamadas Sukriti, dice que funcionan diferentes. Which related with Guru, Vaishnava, Tulasi, Ganga. Son todos tipos de actividades que están relacionadas con Krishna, con Guru, con Tulsi, con Vana, cosas sagradas, lugares sagrados. Because if you serve to Guru, Vaishnava, then you will get the Sukriti, and according to the Sukriti, then Bhakti Devi will manifest in your heart. Porque cuando tú sirves a Guru Vaishnava vas a desarrollar Sukriti, y una vez que desarrollas este Sukriti, Bhakti Devi hacemos algún servicio para Guru Vaishnava, vamos a conseguir resultados. So this again also explain there are two kinds of Sukriti. One is called Gyata Sukriti, another is called Agyata Sukriti, knowingly and unknowingly Sukriti. Entonces dice que también hay dos tipos de Sukriti. El segundo es Gyata Sukriti, que es por sabiendo, ¿no? Con conciencia, y otro es Agyata Sukriti, que es inconscientemente. Just give an example. You don't know the glories of Tulasi, offering the water of the Tulasi. But if you give the water of the Tulasi, that is called the Agyata Sukriti. Entonces, por ejemplo, tenemos una planta de Tulsi, pero nosotros no conocemos las glorias de Tulsi, pero de todas formas la regamos. And unknowingly Sukriti means Agyata Sukriti. Agyata Sukriti means you know the glories of Tulasi, Guru, Vaishnava, and serve. Also will get the Sukriti. Entonces, ese ejemplo sería Agyata Sukriti, ¿no? Pero cuando nosotros sí sabemos las glorias de Tulsi y queremos hacerlo en servicio, ahí sería Agyata Sukriti. Give an example, then maybe you understand and clear about the subject Sukriti. Entonces, espero que hayan entendido este
tema, el sukriti. Once, one Brahmana, he worshipped Thakurji in the temple. Soy un brahmana que adoraba a la deidad en el templo. With the ghee lamps, he did arati to the Thakurji. Lámpara de guía hacia el arte. Then he left the ghee lamps inside the temple. Y dejó la lámpara de guía en el templo, dentro del templo. Then he closed the door. Y cerró la puerta. Then Brahman left the temple. La brahmana cerró la puerta y se fue de vuelta a la casa. So when that the ghee lamps about to extinguish, and that time one mouse came and tried to eat that the and ghee wicks. Entonces cuando la lámpara de guía se estaba, vino un ratón y trató de comerse la lámpara, el ghee. Then when the mouse caught that the ghee lamp, the ghee wicks, with it, then the flame also are coming up. Cuando el ratón agarró la mechita de ghee con los dientes, la lámpara se encendió. And then mouse and his mouth completely were burned with the flame of the ghee lamp. Y ahí el ratón se quemó la boca con el fuego de la lámpara. Then the mouse also are rolling in from the Thakurji with the ghee wicks. Y ahí entonces como que se empezó a revolcar enfrente de la deidad. And he left his body. Y se murió. And when he left his body, then his soul entered in the body of one princess. Y cuando murió, su cuerpo entró en el cuerpo de una princesa. Because Lord is thinking, oh, he is offering ghee lamps to me. Porque el Señor estaba pensando, oh, él me ofreció una lámpara de ghee. And when the monk took the ghee wicks and also also rolling in from the Thakurji, then Thakurji thinking, oh, he is offering ghee lamps. Porque él encendió la lámpara y después rodó en el piso, entonces Thakurji pensó, él está ofreciendo, está haciendo una Offering ofrenda. ghee lamps to Thakurji, this is also links of bhakti. Ofrecer una lámpara de ghee a la deidad también es uno de los, ¿cómo se dice? De los angas del bhakti. Rupa Goswami Pad explained there are 64 links of bhakti. Offering ghee lamps to Thakurji, this is also bhakti. Si el Rupa Goswami Pad escribe 64 angas del bhakti y uno de estos es ofrecer. So when mouse just took the ghee wicks and with his mouth and so rolling in front of Thakurji thinking he is offering ghee lamps to me. Entonces cuando este ratón prendió esa mechita y rodó frente a la deidad, el Thakurji pensó que se estaba haciendo una ofrenda a él. For this regard, that mouse, when he gave up his body, then his soul entered the body of very nice one, beautiful princess body. Por eso que al dejar este cuerpo ratón, él entró en el cuerpo de una bella princesa. So try to understand how it's powerful the bhakti, knowingly, unknowingly. If you perform bhakti, also attain the highest to Lord. Entonces hay que tratar de entender lo poderoso del bhakti, que inclusive haciéndolo inconscientemente uno puede alcanzar como So from that day, muy alto. that small baby princess from her early age, she also worshipped Thakurji with the ghee lamps because that impressions coming from her first life. Entonces esta niña, esta princesa, desde pequeña ofrecía lámparas de guía a la deidad, porque tenía la impresión de su vida pasada de haberle ofrecido la lámpara de guía. Then she, when her Sukriti matured and accumulated, then she got association of sadhu sangha. Y cuando el sukriti de esta princesa se acumuló y maduró, obtuvo sadhusanga. And with the association of sadhu, then she attained bhakti and then attained to Guru Vrindavan. Y con la sesión de los sadhus obtuvo Bhakti y Golok Vrindavan. So in this way, Srila Jiva Goswami Pad in Sandarbha very clearly explain how bhakti is very powerful. Entonces el Jiva Goswami está explicando en Sandarbha cómo el Bhakti es tan poderoso. So knowingly, unknowingly, if you serve Guru Vaishnava, then you will get the highest fruit. Inclusive sin saber, entonces por ser Guru Vaishnava puedes obtener el fruto más
So now coming in this way, just try to explain the sequence of our prem adu shraddha. Ahora está explicando la secuencia de nuestro prem. Dice Adau Shraddha. Shraddha means that is a firm faith with the instruction of Guru and instruction of the Shastra. Shraddha es fe firme en la instrucción del Guru y del Shastra. Sri Guru cha Rana Padma Kevala Bhakati Sadama. Sri Guru cha Rana Padma Kevala Bhakati Sadama. Vandamui Sabodhanam Te Vandamui Sabodhanam Te Jahar Prasade Bhai E Bhavatoriya Jai Jahar Prasade Bhai Vandamui Sabodhanam Te Vandamui Sabodhanam Te Guru Mukha Padma Vakka Chittete Koriya Oika Guru Mukha Padma Vakka Chittete Koriya Oika Arna Koriya Mone Asa Arna Koriya Mone Asa. In this Bhagavatam Das Thakur Prem Bhakti Chandrika Grantha very nicely explained. Entonces en este verso Srila Das Thakur está explicando muy bellamente. Prem Bhakti Chandrika Grantha. Prem Bhakti Chandrika. Ye Guru Mukha Padma Vakka Chittete Koriya Oika. Always keep the instruction of Guru in your heart. Guru Mukha Padma Vakya, que siempre guardes la instrucción de tu Guru en tu corazón. Because the instruction of Guru, the instruction of Shastra, you have to follow this. Porque tienes que seguir la instrucción de Guru y de Shastra. So Shraddha means the firm faith, instruction of Guru, the instruction of Shastra. Shraddha quiere decir fue firme en la instrucción del Guru y de Shastra. So Guru Shastra Vakka Chitte Koriya Oika. And you have to follow the instruction of Guru and Shastra. Entonces tenemos que seguir las instrucciones de Guru Shastra. So Shraddhastu Anannapayo Varjanam Bhaktir Mukhi Chittavritti Vishesha. Shraddha means give up all kinds of process, karma, gyan, yoga and tapasya. Only one pointed with instruction of Guru and Shastra. Entonces Shraddha quiere decir que dejar todos los procesos como el karma, yoga, Jnana, tapasya. Gyan, tapasya y solamente seguir las instrucciones de Guru Shastra. That means always you follow the bhakti, devotion service to Lord. Eso quiere decir siempre seguir bhakti, de servicio devocional hacia el Señor. So, Jiva Goswami says, Anantana Chintu, Shraddhastu Ananapa Varjanam Bhakti Mukhi Chittavritti Vishesha. Shraddha means also, Krishnadas Kaviraj Goswami explained Chaitanya Charitamrita. Entonces Krishnadas Kaviraj Goswami también dice en Chaitanya Charitamrita, Shraddha quiere decir Shraddha Sabde Vishwas Kai Sudura Nishchay Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Hoy. Shraddha Sabde Vishwas Kai. Shraddha means the firm faith and the instruction of Guru and Shastra that if I perform bhajan sadhana to Krishna, then my life will be successful. Usted está explicando que dice que Shraddha quiere decir que tener fe firme en que si yo practico servicio devocional, mi vida va a ser exitosa. This is the way, how to serve Guru and Krishna. Cómo servir a Guru y Krishna. And faith, firm faith. Y That fe is called firme. Dhrida Shraddha.
Pues firme quiere decir, o sea, se dice en sánscrito Drija Shad. খণ্ড খণ্ড হয় যদি দেহ প্রাণ তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explained Haridas Thakur, he told, if my body cut in pieces, but I will not give up Harinam. Sí, Haridas Thakur dice, ¿no? Entonces Haridas Thakur decía que a él lo pueden cortar en su cuerpo en pedazos, pero él no va a dejar Harinam. Because Haridas Thakur, he was born in Muslim family. Haridas Thakur era nacido en una familia musulmana. So Haridas Thakur, he was in his childhood, he was chanting Krishna Nam. Él desde chico estaba cantando el nombre de Krishna. So that the Muslim, they become very with him. So why you are chanting Krishna Nam? You chant Allah. Es que los musulmanes se enojaron mucho y decían, ¿por qué canta el nombre de Krishna? Tienes que cantar Allah. Haridas Thakur told there are no difference between Allah and Krishna. Él le decía que no había diferencia entre Allah y Krishna. One person, three names. Una persona, tres You can nombres. call any names, then he will give the response. Tú puedes llamar cualquiera de esos nombres y te va a dar una respuesta. You call him Allah, God or Krishna, he will give response. Tú puedes llamar Allah, Dios o Krishna y te va a dar una respuesta. But Krishna Nam is very prominent. Pero el nombre de Krishna es muy prominente. So for this regard, Haridas Thakur told, then I am chanting Krishna Nam, especially in this Kali Yuga. And all the scriptures explain, chant holy names and be happy. Y por eso Haridas Thakur decía, yo canto el nombre de Krishna. Y las escrituras dicen que canta los nombres de Krishna y se feliz. Hare Namaiva Kevalam Kalu Nastiva Nastiva Gatiram. In this Kali Yuga, there are no any other process getting to love. Only one process, Harinam, Harinam, Harinam. Only chanting holy names. Entonces, según el verso que estaba Maharaj, solamente el único proceso para alcanzar la perfección en Kali Yuga es el canto de los santos nombres. But that the Muslim told, no, you chant Allah, Allah. Pero los musulmanes decían, no, tienes que cantar Allah, Allah. If you not chant Allah Nam, then we will be badly beat you. But last time we told, no, I can't give up Krishna Nam. I will chant Krishna. Entonces, los musulmanes le advirtieron, si no cantas el nombre de Allah, nosotros te vamos a tener que golpear. Y él dijo, no, no hay problema, yo voy a cantar el nombre de Then Muslim, they also bitterly beat him in the 22 markets. Así es que ellos lo comenzaron a golpear severamente en el mercado. While chanting Krishna Nam, you chant Allah. But Haridas Thakur told, if you cut my body in pieces, but I can't give up Harinam. Y ellos le decían, ¿por qué no cantas el nombre de Allah? Y él dijo, no, no, yo voy a cantar el nombre, corte mi cuerpo en pedazos, yo voy a seguir cantando Harinam. So in this way, Haridas Thakur is found faith with Krishna. Y de esta forma, eso de que Haridas Thakur tenía una fe muy fuerte en Krishna. His faith is this type of faith. You can do this, then you have faith in God. This is called Shraddha. Entonces dice que este tipo de fe se necesita. Si podemos hacer, entonces ahí de verdad es una fe firme. Sometimes Krishna takes and what is called test. You have really faith with me or not? A veces Krishna hace pruebas también, que tú de verdad tienes fe en mí o no. If you have faith or not. Sometimes take test. You have to give the test. A veces Krishna toma el test y uno tiene que rendir ese test, no tiene que pasarlo. Right? Sometimes when life is coming, it's very difficult to tolerate. But here Haridas Thakur is saying, if my body cut in pieces, I cannot give up. A veces esa prueba es muy difícil, ¿no? Pero a ver si la Haridas Thakur le tocó, él dijo, no importa, pueden cortar en pedazos y yo voy a seguir cantando el nombre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in this way, that Muslims, they bitterly beat him in the 22 markets. But Haridas Thakur told, I cannot give up. A
De esta forma, Haridas lo golpearon en los 22 mercados y él dijo, oh, no puedo dejar de Harinam. Yeah? Then Muslim king told him, bitterly beat him until he give up his last breath. Bitterly beat him. Entonces que el rey de la ciudad, que era musulmán, le dijo, golpéenlo hasta que muera. But Haridas Thakur chanting holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Haridas Thakur is called the combined form of Prahlad and Brahmaji. Pero Srila Haridas Thakur seguía cantando. Y dice que Srila Haridas Thakur es la forma combinada de Prahlad Maharaj y Brahmaji. You know, Hiranyakashipu No sé, Naranyakashipu also bitterly beat him. And Prahlad, but Prahlad always you are chanting Krishna. Hiranyakashipu también golpeaba severamente a Prahlad, pero él siempre cantaba el nombre de... You know the story of Prahlad Nishmadev Katha. ¿Conocen la historia de Prahlad y Nishimhadev? Prahlad's father Hiranyakashipu told, why were always you chanting Krishna Krishna? Hari Hari. Hiranyakashipu le preguntó a su hijo, ¿por qué siempre estás cantando Krishna Krishna, Hari Hari? Then Prahlad Maharaj told, Krishna is our life and soul. Without Krishna we cannot live. Prahlad Maharaj le dijo, Krishna es mi vida y alma, sin él no puedo vivir. Prahlad Maharaj himself told, dear Lord Sri Hari Krishna, he protects to us, he is maintained to us. Y él le dijo, él nos mantiene y nos protege. Saranagati means how to completely surrender to lotus feet of Krishna. Saranagati quiere decir cómo rendirse completamente a los pies de Krishna. And there are 6 limbs of surrender. Hay 6, ¿11 limbs? 6 limbs. Claro, como 6 partes de Saranga Saranagati Hive Jahar Tahar Prarthana Sune Sinanda Kumar. And Anukulas Sankalpa Pratikulas Vivarjanam Rakhisati Visasu Gupiti Varanam Tatha Atma Nikhipa Karpane Saravidha Saranagati. There are 6 limbs of surrender. Entonces, como 3 ramas de rendición. And Anukulasa Sankalpa, which are favorable for Krishna Bhakti, you have to accept. Those who are unfavorable Bhakti, you have to reject. Primero, Anukulasa Sankalpa quiere decir aceptar lo que es favorable para el Bhakti, y la segunda es dejar lo que es desfavorable para el Bhakti. Pratikulasa Vivarjana, Rakhisati Visasya, always firm faith, Krishna he is my protector and Krishna is my maintainer. Y tener fe firme en que Krishna es mi protector y es quien me mantiene. And then Atmanikhipa Karpan, and you offer yourself to the feet of Krishna and always very humble, humility. También ofrecerse a los pies del otro de Krishna y ser humilde. Yeah? These are the 6 limbs of Saranagati. Que son las 6 ramas de Sharanagati. And sometimes Lord, he takes test to us, we have 6 and Saranagati or not. Entonces a veces el Señor va a hacer una prueba con nosotros y a veces que tenemos estas 6 ramas del Sharanagati. Listen, 2 things are very important. That is called Krishna is our maintainer and Krishna is our protector. 2 cosas son muy importantes. Krishna es nuestro, que nos mantiene y es nuestro protector. You understand? We have faith or not. Krishna is our maintainer or Krishna is our protector. Entonces va a probar quién tienen fe, Krishna es nuestro mantenedor y es Who is nuestro maintained protector. to us? Krishna is maintained our life. ¿Quién nos mantiene? Krishna mantiene nuestra vida. Yeah? Who gives the water of the trees? Yeah? Those are on the top of the mountain. ¿Quién le da agua a los árboles que están en el pico de la montaña? Krishna is giving it. Krishna le está dando. And actually, Krishna is our maintainer. Krishna is our protector. Realmente Krishna es nuestro, quien nos mantiene y es nuestro protector. So that is called the Gopite Varanam. Gopite Varanam means Krishna is our protector. Y eso quiere decir la palabra Gopite Varan, que Krishna es nuestro protector. Which give the food of the python. ¿Quién le da comida a la pitón? And python not doing any job. Also
and she lives. But, La Pitor no hace ningún trabajo, ya viven así, viven. understand? Because Lord is our maintainer and Lord is our protector. This faith. Tienen que haber esta fe que es nuestro mantenedor, nuestro protector. We cannot to protect ourselves also. We cannot protect ourselves. Okay. Nosotros no nos podemos proteger tampoco. When you travel flying in the sky and aeroplane, what will do? If the flight would crash, what will do? Si que están viajando, van en el cielo en el avión y el avión se cae, ¿qué van a hacer? When you're driving the car and another car coming and you're back and crash, what will do? Están andando en auto y otro auto por detrás y los chocan. ¿Qué es lo que van a hacer? This is true. This is every day. These types of is going on. Es verdad, y estos son peligros de la vida diaria. Any moment, accident will come. En cualquier momento puede venir un accidente. And your heart pump will stop, then heart attack. They will do. El corazón no puede parar de bombear y te va a dar un ataque cardíaco. Every day you are watching the TV, newspaper, news coming. How people they are left go. Si ven los diarios o las noticias, siempre van a dar noticias de personas que están muriendo. Any second, any moment, death is coming to us. En cualquier momento, en cualquier segundo. So always faith. Krishna is our protector. Krishna is our protector. Entonces siempre hay que tener fe en que Krishna es nuestro mantenedor y Krishna es nuestro protector. Parikshit Maharaj, he told these things. So I am very happy. 7 days and I live in this material world. There is a guarantee. But we have no guarantee card. Parikshit Maharaj dijo eso, estaba muy feliz porque dijo, al menos tengo garantía de que voy a vivir 7 días en este mundo. No tenemos esa garantía. Srimad Bhagavatam, and when Parikshit Maharaj heard, he got curse from the son of Samikrishi in Sringi. After 7 days, he will be died. Cuando Parikshit Maharaj escuchó que había recibido la maldición del hijo del Brahman, del Rishi, que iba a morir en 7 días. And the story, just briefly I tell you. Once Parikshit Maharaj, he went in the forest to hunting the animals. Se va a contar un poco cortita la historia. Una vez Parikshit Maharaj fue al bosque a cazar animales. Then he was wandering here and there. Then become very thirsty. Estaba paseando por aquí y por allá y se le dio mucha sed. Then he came in the cottage of Samikrishi. Y vino al lugar de Samikrishi. That time Samikrishi, he was meditated to Lord. Then en ese momento Samikrishi estaba meditando en el Señor. And close his eyes and meditate to Lord. Con los ojos cerrados y meditando en el Señor. So close his eyes and meditate. Sí, meditando con los ojos cerrados. Parikshit Maharaj asked to him, hey, give 1 glass of water. Y Parikshit Maharaj le pidió, hey, dame un vaso de agua. Before I ask you, give water here. Como él pidió antes que le den un vaso de agua también. But Samikrishi, he completely absorbed to meditate to Lord. He did not listen the word of Parikshit Maharaj. Samikrishi estaba totalmente absorto en meditar en el Señor y no escuchó las palabras de Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj 1 time, 2 times, he asked to Samikrishi, give 1 glass of water. But Samikrishi did not listen because he completely absorbed and meditated to Lord. Parikshit Maharaj le pidió un par de veces más que le diera un vaso de agua, pero él no lo escuchaba. Estaba completamente absorto. Then Parikshit Maharaj became very angry. Y Parikshit Maharaj se enojó mucho. If he asked to give glass of water, he did not give me water, then I become very angry. So I did not give me water. Entonces, que tú pides un vaso de agua y no te dan agua, se enoja mucho. ¿Por qué no me diste agua? Then Parikshit Maharaj, he saw 1 dead snake very close to Samikrishi. Entonces Parikshit Maharaj vio que había una serpiente muerta muy cerca a Samikrishi. Then Parikshit Maharaj took the dead snake and put around his neck. Entonces tomó esta serpiente muerta y la puso alrededor del cuello. Then Parikshit Maharaj left the place. Y se fue de ese lugar. Then after a few minutes, Samikrishi's son Sringi
Entonces, después de unos momentos vino el hijo de Samit Rishi, que es Sringi. Sringi, Yeah, Sringi. Small baby, maybe 3 or 4 years old. que era muy pequeño, tenía 3, 4 años. He saw one dead snake, and around the neck, his father. Y vio que había una serpiente muerta alrededor del cuello de su padre. Then he became very angry. Se enojó mucho. And he said, who gave this? And ¿Quién the le dead puso, snake around the neck of my father. ¿quién le puso serpiente al cuello de mi padre? Then he gave curse. Who gave this dead snake around the neck of my father? After 7 days, one takchak snake, the very poisonous snake, will come and bite to him. Then he will die. Se enojó mucho y le lanzó una maldición que quien le haya puesto esa serpiente va a morir en las manos de una serpiente muy venenosa que se llama Tatcha. Y en 7 días le iba a picar y iba a morir. Then after a few minutes, Sumigrishi, and he wake up from his meditation. Después de unos minutos, Samit Rishi despertó de su meditación And Sumigrishi saw one dead snake around his neck. y vio que tenía serpiente muerta alrededor de su cuello. Then his son Sringi told, Father, I give curse to give the
will do now 7 days. Entonces Parikshit Maharaj explica muchos Risha, muchos munis, qué es lo que hago en estos 7 días. Many kinds of sadhu, this is munis they came. Kurmi sadhu, Gyani sadhu, Yogi sadhu. Entonces vinieron muchos tipos de sadhus, karmi, gyani. Yeah. Because different types of sadhu they gave their different conclusion. Y estos diferentes tipos de sadhu dieron sus diferentes conclusiones. And Kurmi sadhu they told, you do donation, charity, then you will go to heavenly planet. Los sadhus karmi dieron instrucciones de que tienes que hacer mucha donación. Con todas las donaciones, o sea, con el fruto de dar donación, te vas a ir a los planetas celestiales. Gyani sadhus they told, you also study the Veda Upanishad according to the knowledge. Los gyanis le dijeron, estudia los Vedas y Upanishads de acuerdo a tu conocimiento. Yogis sadhus they told you also to for the yoga process and to attain to Paramatma. Los yogis sadhus le dijeron, también sigue el proceso del yoga para obtener Paramatma. In this way, different sadhus they gave their different conclusions. Y así diferentes sadhus dieron diferentes conclusiones. But finally, Sukadeva Goswami Pad came and Sukadeva Goswami Pad told, by the performance Jnana and Yoga and Tapasya, you know, attain to Lord, to practice Shuddha Bhakti, devotional service to Lord. Vino Srila Sukadeva Goswami y él le dijo que a través de estos procesos de karma, yoga, gyan, él no iba a obtener como los pies del Señor. Voy a bajar aquí. Sukadeva Goswami Pad told on this local, Etad Viddamananam Michatam Kutu Bhayam Yoginang Vidnitang Hare Namanu Kirtanam. Chant holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. In this Kali Yuga, you chant holy names and read and listen to Hari Katha. Entonces Sukadeva Goswami le da la instrucción de que en este Kali Yuga cantemos los nombres del Señor y escuchemos Harikatha. Chaitanya Mahaprabhu is simply, he advised to all the living entities. Y si Chaitanya Mahaprabhu nos instruyó de manera muy simple a todas las entidades vivientes. What do you do? Prabhu ko e Vaishnav Seva Nam Sankirtan Dui Karo Sigra Pavi Govinda Charan. Prabhu ko e Vaishnav Seva. Lord Chaitanya Mahaprabhu told, serve Vaishnav and chant holy name. Si Chaitanya Mahaprabhu dijo, sirvan los Vaishnavas y canten el santo nombre. And listen Harikatha. Escuchen Harikatha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan. Associate with Sadhu and chant holy names. Sadhu Sangha, asociación con los sadhus y Nam Sankirtan, y cantar los nombres del Señor. So now coming back in this way, Shraddha means this firm faith with the Lord. This life, I will chant holy names and to bhajan sadhana Krishna. Entonces, volviendo al tema, Shraddha quiere decir fe firme en que voy a cantar los santos nombres. This all right. This life only chant holy name. Never give up Guru and never give up Harinam. This life. Already I am saying this. Nunca voy a dejar a mi guru y nunca voy a dejar el santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Finally, with this Shraddha means this from faith. This life, I will never give up Harinam. So Haridas Thakur told, if my body cut in pieces, I will come to give up Harinam. Shraddha quiere decir esta fe firme en que nunca voy a dejar el Harinam. Y por eso si la Haridas Thakur también pensó, aunque me corten en pedazos mi cuerpo, no voy a dejar el Harinam. And chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So from faith, and as like Haridas Thakur. Entonces, fe firme como la de Haridas Thakur.
Krishna will give everything. Krishna says in Srimad Bhagavad Gita, Anannas chintantumang jijana purjupasate tesang nittavi yuktanang jugakshemam vaham. One pointed with me. Then I will carry on everything on my head, whatever he has need. Entonces Krishna dice en la Bhagavad Gita que sean como piensen solamente en mí, como que solamente dirijan su vida, su pensamiento hacia mí, y yo me encargaré del resto. One pointed with Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Entonces tengan a Krishna como foco único. So always I'm giving emphasis this word. The Krishna is our maintainer and Krishna is our protector. Yo siempre hago hincapié en este punto: Krishna es nuestro mantenedor y nuestro protector. Listen. Very carefully listen. Krishna is our maintainer. Krishna is our protector. Escuchen cuidadosamente. We are living only the mercy of Krishna. Vivimos de la misericordia de Krishna solamente. Listen. So this is called actually Shraddha, means the Shraddha sabde Vishwas kare Shudur Nishchay Krishna Bhakti kare Sarva Karma. If then my life will be successful. Yo realizo Krishna Bhakti y mi vida va a ser exitosa. Bhutpamanandi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Understand? First, Shraddha, Saranagati. Entonces, comprendieron primero Shraddha, Sharanagati. Now 2 o'clock. Son las 2. Then, again, what is your name? Charu Charu Gaurangi Dividasi. Nice. Your name? Sebastián. Shiva? Sebastián. Sebastian. Your name? Ariel. Ariel. Your name? Venugopal. What's it? Patricio. Patricio. You are not going India. Now staying here. Oh, bueno.
I want to go, maybe I'm not earning enough. Not money enough. Uh-huh. Your mother's name? Sarvakanti. 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 She passed away some. How many years? अभी चले गई. चले गई. नहीं when? अभी 2-3 महीना हुआ. 3-4 महीना हुआ. वो Where? नहीं where? Where she left her body? Chile. Chile. Sarvakanti Devi also. She the disciple of? Srila. Gurudeva. So you are staying here. Which some days, yeah. I want to go some other place so I can be more. Huh? I want to change country so I can be closer to India and travel more. Hey, I saw you many years in India. Huh? Yeah. Because I was living with my mother. Yeah. Huh? We were with my mother living there. Your mother. Yeah. Then we came, and then I thought it was gonna be easier to get a job and travel to India. Your father? What is his name? His name is Atulananda. Atulananda. Yeah. Oh, Iskon Guru. Not No? this one, it's from Brinda. Brinda. Oh, acha. Brinda Mission. Yeah. Atulananda. He's now sannyasi. Huh? He's sannyasi now. He took sannyasi. Sannyas from? From Paramadoiti. He was the disciple of? Srila. He took, your father took the Diksha from Nanmol Singh? Is Swami Jasi sir. Or the Sai Maharaj disciple? But now many years in Brinda. Now many years in Brinda. Good. Good Vaishnava family. Eh? Vaishnava is Your father met with Gurudev? No, not so much. he didn't like so much. Eh? He didn't like so much. He does not like Gurudev. It's different mood. Different mood. Yeah, need also. That different mood, our person will increase more. Krishna arrange everything. Eh? No, because all your family is coming to Gurudev, but he did not come. Yeah. Because my mother was more sincere. Yeah? My mother was more sincere. My father not mostly following. He follows the leaders. If the leader says this is good, this is bad, he will do this good, this is bad. He will not think. Okay, you offer Thakurji? Huh? You offer Thakurji? Now again, what time the program? 5, 6, 5. Program of 5. Where? 5. Huh? Upstairs.